আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একসাথে ২টি বা ৩টি ডিভাইসে কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করবেন। চলেন গুগল ক্রোমে ঢুকে তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ লিখে সার্চ দেব। দেওয়ার পরে ডাউনলোড করে নিব। হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোড। হোয়াটসঅ্যাপের উপরের অপশনটিতে ক্লিক করব। করার পরে ডান সাইডে দেওয়া আছে 64 বিটে ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ 64 বিটে ক্লিক করব। পরে এটা ডাউনলোড করে নেব। ল্যাপটপ এবং ফোনে কীভাবে ২টি ডিভাইস বা ৩টি ডিভাইসে কীভাবে ইউজ করবেন শেয়ার করে ডাউনলোড ফাইলে যাব। ডাউনলোড হচ্ছে 129 MB ফাইল। ডাউনলোড হচ্ছে। দেখি এখন ডাউনলোড হচ্ছে কিনা। ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন হোল্ডারে ডাউনলোড ফাইলে যাব, মাই কম্পিউটারে যাওয়ার পরে ইনস্টল করে নেব। এই যে হোয়াটসঅ্যাপ উপরে সেট আপে ক্লিক করব। সেট আপে ক্লিক করে ইনস্টল করে নেব। ইনস্টল হচ্ছে। অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন ফোনের মাধ্যমে শেয়ার করার জন্য দেখাচ্ছে। ফোন থেকে ঢোকার পরে হোয়াটসঅ্যাপে ঢুকবো, সেটিংয়ে যাব। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে স্ক্যান কোড দেব। স্ক্যানারে ঢুকবো, যে কর্নার স্ক্যানারে ঢোকার পরে স্ক্যান কোড দিব। তারপরে স্ক্যান দিব, কন্টিনিউ হয়ে গেছে। শেয়ার হয়ে গেছে। এভাবে 2টি আর 3টি বা 4টি ডিভাইসেও ব্যবহার করা যাবে ফোনের মাধ্যমে একটি অ্যাকাউন্ট শেয়ার করে। ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে কমেন্টস, লাইক, শেয়ার করবেন। খুদা হাফেজ।